Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Namo Vishpadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikas Swami Name Namo Vishpadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Welcome all of you for this Pānihāṭi Chidadahi mahotsava. Pānihāṭi Chidadahi mahotsavathukku அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். So today is a very auspicious and celebration day. இன்று மிகவும் மங்களகரமான நாள். Lord Nityananda showered the mercy to Raghunath Das Goswami through this festival. நித்யானந்த பிரபு ரகுநாததாச கோஸ்வாமிக்கு இன்னைக்கு வந்து கருணை காட்டின ஒரு மகோத்சவம். So this Pānihāṭi is a place is known as Pānihāṭi on the bank of Ganga in north of Calcutta in Bengal. பானிஹட்டி அப்படின்றது நார்த் ஆஃப் பெங்காலுடைய வட திசையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். Chida is chip rice. சிதா அப்படின்றது அவுல் சாதத்தை குறிக்குது. Dahi is curd. தஹி அப்படின்றது தயிரை குறிக்குது. So Raghunath Das Goswami gave a feast made of this chip rice and yogurt and with the different other ingredients mixed, and he made a big feast and distributed to all devotees. ரகுநாதாச கோஸ்வாமி அவுல் மற்றும் தயிர்னால் ஆன ரெண்டு கலவையாக செஞ்ச நிறைய பிரசாதத்தை வந்து இந்த மகோத்சவத்தன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து விநியோகம் செஞ்சார். So this is Raghunath Goswami did by the order of Lord Nityananda. ரகுநாதாச கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபுவுடைய கட்டளையை ஏற்று இந்த மகோத்சவத்தை வந்து அவர் கொண்டாடினார். So we will read that section from Chaitanya Charitamrita Antya Leela chapter 6. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் அந்திய லீலையில் 6வது சாப்டரில் நம்ம இது சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு படிக்க இருக்கோம். So here very nicely described, narrated by Krishnadas Kaviraj Goswami. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி மிகவும் அருமையாக இங்கே வந்து விளக்கியிருக்காரு சம்பந்தமாக. So before we start read this section, just briefly, maybe some of you may not be aware who is Raghunath Das Goswami. Just brief description about him. இதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரகுநாதாச கோஸ்வாமியை பற்றி தெரியாதவங்களுக்காக அவரை பற்றி ஒரு குறிப்பு வந்து இப்போ முதல்ல சொல்கிறோம். So Raghunath Das Goswami is one of the 6 Goswamis or one of the prominent disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ரகுநாதாச கோஸ்வாமி 6 கோஸ்வாமிகளில் ஒருவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய மிகவும் முக்கியமான சீடரும் ஆவார். And his father was Govardhan Majumdar, and his brother, the father's brother, his uncle Hiranya Das, both of them were collecting tax from people, and in that way they had a very huge wealth. They were very rich. அவருடைய தந்தை மற்றும் அவருடைய மாமா இருவருமே மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாங்க. அவங்க வந்து நிறைய வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து வரி வசூலிக்கிற அந்த வேலையில் வந்து இருந்தாங்க. In those days they had income like in lakhs of gold coins. It's not even just these papers. அந்த காலத்திலேயே அவங்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வந்து மதிப்பிலான தங்க நாணயங்களே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கலெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்தாங்க. So they were really very rich, and huge bungalow they had, and all 4 sides, 4 directions they had entrance, gate,
அவங்க ரொம்பவும் செல்வந்தர்களாக இருந்தாங்க. அவங்களுடைய பங்களாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 புறத்துலையுமே வந்து 4 வாசல்கள்லையுமே வந்து 4 பெரிய பெரிய கேட் வந்து இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய பங்களாவில் இருந்தாங்க. Each gate there will be chariot will be waiting. If Raghunath Das Goswami wants to go, he can just come out from any direction and get into the chariot and go. ஒவ்வொரு வாசல்லையுமே ஒரு ரதமே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். ரகுநாதாச கோஸ்வாமி எந்த வாசல் வழியாக வேணால் வெளியே வரலாம். வெளியே வந்தாருன்னா இமீடியட்டாக அந்த வாசலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் வெளியே கிளம்பலாம். So from such a rich family, and he so much attracted to Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. அந்த அளவுக்கு மிகவும் செல்வந்தரான ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தாலும் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் மிகவும் கவரப்பட்டார். That he was just want to get out of the family life. அவர் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேற விரும்பினார். And join Sankirtan movement with Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் போய் இணையறதுக்கு மிகவும் விருப்பமாக இருந்தார். But when someone is not even rich, it's difficult to give up their son just to go and join in the Hare Krishna movement nowadays. நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து யார் இந்த மாதிரி ஒரு செல்வந்தனான குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் வந்து தன்னுடைய மகனை வந்து இந்த மாதிரி விட்டு பிரியறதுக்கு வந்து யாரும் விருப்பம் கொள்றதில்ல. Those days, and his father and his uncle together, they had only one, child, Raghunath Das Goswami, and they were so wealthy, and they wanted to keep him in the, household life and take care of the things. அந்த நேரத்தில் அவருடைய தந்தை மற்றும் அவருடைய மாமா இருவருக்குமே ரகுநாத கோஸ்வாமி ஒருத்தர் தான் வாரிசாக இருந்தார். அதனால் அவர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து ஈடுபடுத்தணுன்றதுலேயே அவங்க 2 பேரும் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தாங்க. But Raghunath Das Goswami, he just some or other wants to get out of the house and join the Sankirtan movement. ஆனால் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி எப்படியோ ஒன்று வீட்டை விட்டு வெளியேறி சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் குறியா இருந்தார். So several times he tried to escape without knowledge of parents from the house, and then later the father will send many people to search out, and then they will find him somewhere and they will bring him back. பலமுறை வந்து வீட்டை விட்டு அப்பாவுக்கும் மாமாவுக்கும் தெரியாமல் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து அவர் வந்து பலமுறை வந்து வெளியேறியிருக்கார். ஆனால் அவங்க அப்பாவும் அவங்க மாமாவும் எப்படியோ ஆட்களை வச்சு திருப்பியும் அவர் வந்து வீட்டுக்கே கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியில் எப்பவும் ஈடுபடுறாங்க. And many times it's happened, then before also he tried, then after they decided, okay, if he gets married for stay home, they thought like that. பலமுறை இது மாதிரி நடந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு திருமணம் செஞ்சு வச்சு ஒரு அழகான பெண்ணை வந்து நம்ம திருமணம் செஞ்சு வச்சா அவர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வைக்கலான்னு அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க. They really married him to, very, very beautiful girl, like Lakshmi Devi is described. அவங்க மிகவும் அழகா லக்ஷ்மி தேவியை போல ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவரை திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க. But still he was, more attracted to Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement than wife. அப்படி இருந்தாலுமே தன்னுடைய மனைவியை காட்டிலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் தான் அவர் மிகவும் பற்று கொண்டவராக இருக்கார். And then one day again he wants to escape, and then his mother, Raghunath Das Goswami mother, was proposing to his father that why don't we tie him with chain, இந்த சூழ்நிலையில் மறுபடியும் ஒரு தடவை வீட்டை விட்டு அவர் வந்து தப்பிக்க பார்க்குறார். அப்போது அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏன் வந்து இவரை நம்ம ஒரு சங்கிலியை கொண்டு கட்டி போட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க. Then father told, what did they use the chain, because he could not stay with this beautiful wife, he cannot capture him, and what chain will do. அப்போ அவரோட தந்தை சொல்கிறாரு, இந்த சங்கிலியினால் என்ன பிரயோஜனம், இவ்வளவு அழகான ஒரு மனைவியை நம்ம திருமணம் செஞ்சு வச்சு அதுலேயே வந்து அவர் வந்து பற்று இல்லாமல் இருக்கும்போது சங்கிலினால் என்ன பிரயோஜனம், அதை வச்சு எப்படி கட்டி போட முடியும்னு கேட்குறாரு. So then eventually he left the house and he wants to come and meet Chaitanya Mahaprabhu. இறுதியாக அவர் ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியேறிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து சந்திக்க போகிறாரு.
But his father thought, oh, my son was living very opulent life and he was very comfortable life, and now he's, going to be a sadhu, and, better I send some people, just follow him, and then whenever any, help needed for a shelter or food or anything, so they will support him like that. அப்போ அவரோட தந்தை என்ன நினைக்கிறாருன்னா, என்னுடைய மகன் வந்து ரொம்ப வந்து வசதியாக வாழ்ந்தவன், இப்போ வந்து ஒரு சாதுவாக மாறிட்டான். இருந்தாலும் அவனுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி அவனோட தேவைகள் நிறைவேற்றுறதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து நிறையா அவருடைய வேலையாட்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். So they always follow him, and they had always lot of money. Whenever he asked anything, they will just immediately will do it. அவங்கெல்லாம் எப்போவுமே வந்து இவரை பின்தொடர்றாங்க. அவங்க நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்க. ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிக்கு என்ன எப்போ தேவை ஏற்பட்டாலும் இம்மீடியட்டாக உடனடியாக வந்து அதை வந்து அவங்க பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க. So like that it was going on. Then when he wants to meet Chaitanya Mahaprabhu, before that he is coming to the place where this Pānihāṭi, and there Lord Nityananda Prabhu was there with all his associates. இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போது ஒரு நாள் ரகுநாதாச கோஸ்வாமி பாணிஹட்டி அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவை வந்து சந்திக்கிறார். அங்கே நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய பக்தர்களோட வந்து அங்கே இருக்கார். So because that time Chaitanya Mahaprabhu already was in Puri. அந்த நேரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் வந்து இருக்கார். So but Nityananda Prabhu was in Pānihāṭi. So Raghunathas Goswami was thinking that let me go and get the blessings of Nityananda Prabhu, and then maybe later we'll go and meet Chaitanya Mahaprabhu. அப்போது ரகுநாதாச கோஸ்வாமி என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இப்போ வந்து நம்ம நித்யானந்த பிரபு கிட்ட போய் அவரை வந்து சந்தித்து அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஆசையை வாங்கலாம். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ நமக்கு வந்து சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போ வந்து மகாபிரபு சந்திக்கலாம்னு ஒரு யோசனை பண்ணுறார். So now he arrived to that place called Pānihāṭi, and he is just going to meet Nityananda Prabhu. From that portion we will read from Chaitanya Charitamrita Antilila chapter 6 from text 44. பாணிஹட்டி அப்படின்ற இடத்துல ரகுநாதாச கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபுவை சந்திக்கிறதுக்காக வரார். அந்த இடத்துல நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். ஸோ அந்தியலீலையில் 6வது சாப்டர் ஸ்லோகம் 44லேருந்து படிக்க போகிறோம். So now the description about Nityananda Prabhu. Sitting on a rock under a tree on the bank of the Ganges, Lord Nityananda seemed as effulgent as hundreds of thousands of rising suns. கங்கை கரையின் மரத்தடியில் ஒரு பாறையின் மீது அமர்ந்திருந்த நித்யானந்த பிரபு கோடி சூரியன்களின் பிரகாசத்துடன் காணப்பட்டார். Many devotees sat on the ground surrounding him. Seeing the influence of Nityananda Prabhu, Raghunathas was astonished. அவரை சுற்றி பல்வேறு பக்தர்கள் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர். நித்யானந்த பிரபுவின் பிரபாவத்தினை கண்டு ரகுநாததாசர் வியப்படைந்தார். Raghunathas offered his obeisance by falling prostrate at a distant place, and the servant Nityananda Prabhu pointed out, there is Raghunathas offering you obeisances. ரகுநாததாசர் சற்று தூரத்தில் இருந்தபடி சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து தமது நமஸ்காரத்தினை அர்ப்பணித்தார். நித்யானந்த பிரபுவின் சேவகர் அதனை பிரபுவிடம் சுட்டி காட்டினார். அங்கே ரகுநாததாசர் தங்களுக்கு தண்டம் சமர்ப்பிக்கின்றார். Hearing this, Lord Nityananda Prabhu said, "You are a thief. Now you have come to see me. Come here. Come here. Today I shall punish you." இதை கேட்ட பகவான் நித்யானந்த பிரபு கூறினார், ஓ ஒரு திருடன், இப்போது என்னை காண வந்துள்ளாய். வா வா, இன்று நான் உன்னை தண்டிக்கப் போகிறேன். Lord called him, but Raghunathas did not go near the Lord. Then the Lord forcibly caught him and placed his lotus feet upon Raghunathas' head. நித்யானந்த பிரபு அவரை அழைத்தார். ஆனால் ரகுநாததாசர் பிரபுவிற்கு அருகில் செல்லவில்லை. அப்போது பிரபு அவரை வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து தமது தாமரை திருவடிகளை அவரது தலை மீது வைத்தார். Lord Nityananda was by nature very merciful and funny. Being merciful,
he spoke to Raghunathdas as follows. நித்யானந்த பிரபு இயல்பாகவே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவரும் வேடிக்கையானவரும் ஆவார். மிகுந்த கருணையுடன் அவர் ரகுநாத தாசரிடம் பின்வருமாறு பேசினார். You are just like a thief, for instead of coming near, you stay away at a distant place. Now that I have captured you, I shall punish you. நீங்கள் ஒரு திருடனை போன்று அருகில் வருவதற்கு பதிலாக தூரத்தில் நிற்கிறீர்கள். இன்று நான் உங்களை பிடித்து விட்டேன், தண்டிக்கப் போகிறேன். Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. Hearing this, Raghunathas was greatly pleased. ஒரு திருவிழாவினை நடத்தி என் எல்லா சகாக்களுக்கும் தயிரையும் அவளையும் கொண்டு உணவளியுங்கள். இதை கேட்ட ரகுநாததாசர் பேரானந்தம் கொண்டார். Raghunathas immediately sent his own men to the village to purchase all kinds of eatables and bring them back. ரகுநாததாசர் உடனடியாக தமது ஆட்களை கிராமத்திற்கு அனுப்பி வைத்து எல்லா விதமான உணவு பதார்த்தங்களையும் வாங்கி வரச் செய்தார். Raghunathas brought chipped rice, yogurt, milk, sweetmeats, sugar, bananas and other eatables and placed them all around. அவல், தயிர், பால், இனிப்பு பண்டம், சர்க்கரை, வாழைப்பழம் மற்றும் இதர உணவுப் பொருட்களை வாங்கி வந்த ரகுநாததாசர் அவற்றினை சுற்றிலும் வைத்தார். As soon as they heard that the festival was going to be held, all kinds of brahmanas, other gentlemen began to arrive. Thus, there were innumerable people. திருவிழா நடைபெற இருப்பதை கேள்விப்பட்டு எல்லா பிராமணர்களும் இதர கணவான்களும் அங்கு வரத் தொடங்கினர். இவ்வாறாக அங்கே எண்ணிலடங்காத மக்கள் இருந்தனர். Seeing the crowd increasing, Raghunathas arranged to get more eatables from other villages. He also brought 200 to 400 large round earthen pots. கூட்டம் அதிகரிப்பதை கண்டு ரகுநாததாசர் இதர கிராமத்திலிருந்து மேலும் உணவுப் பொருட்களை எடுத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். அவர் 200-400 பெரிய பானைகளையும் கொண்டு வரச் செய்தார். He also obtained 5 or 7 specially large earthen pots, and in these pots Brahma began soaking chipped rice for the satisfaction of Lord Nityananda. அவர் 5-7 மிகப்பெரிய மண்பானைகளையும் பெற்றார். அந்த பானைகளில் ஒரு பிராமணர் நித்யானந்த பிரபுவிற்காக அவளை ஊற வைக்க தொடங்கினார். In one place, chipped rice was soaked in hot milk in each of the large pots. Then half the rice was mixed with yogurt, sugar and bananas. ஓரிடத்தில் பெரிய பானைகளில் சூடான பாலில் அவல் ஊற வைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் பாதியளவு அவலானது தயிர், சர்க்கரை மற்றும் வாழைப்பழங்களுடன் சேர்க்கப்பட்டது. The other half was mixed with condensed milk and special type of banana known as champakala. Then sugar, clarified butter and camphor were added. மீதி பாதியானது சுண்ட காய்ச்சப்பட்ட பாலுடன் கலக்கப்பட்டு சாங்பாகலா என்னும் ஒரு வகையான வாழைப்பழத்துடன் சேர்க்கப்பட்டது. அதனுடன் சர்க்கரையும் நெய்யும் கற்பூரமும் சேர்க்கப்பட்டன. After Nityananda Prabhu had changed his cloth for a new one and sat on raised platform, the Brahmana brought before him the 7 huge pots. நித்யானந்த பிரபு தமது ஆடையினை மாற்றி புத்தாடை அணிந்து உயர்ந்த தளத்தில் அமர்ந்தார். அப்போது அவருக்கு முன்பாக 7 பெரிய பானைகளை பிராமணர் கொண்டு வந்தார். On that platform, all the most important associates of Sri Nityananda Prabhu as well as other important men sat down in a circle around the Lord. அந்த உயர்ந்த தளத்தில் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவின் அந்தரங்க சகாக்களும் இதர முக்கியமான நபர்களும் பிரபுவை சுற்றி வட்டமாக அமர்ந்தனர். Among them were Ramadasa, Sundarananda, Gadadarada, Murari, Kamalakara, Sadashiva and Purandara. அங்கே அமர்ந்தவர்கள் ராமதாசர், சுந்தரானந்தர், கதாதரதாசர், முராரி, கமலாகரர், சதாசிவர், புரந்தரர். Dhananjaya, Jagadisha, Parameshwaradasa, Mahesha, Gauridasa and Hoda Krishnadasa were also there. தனஞ்சயர், ஜெகதீஷர், பரமேஸ்வரதாசர், மகேஷர், கௌரிதாசர்
கோட்ட கிருஷ்ணதாசர் ஆகியோரும் அங்கிருந்தனர். Similarly, Uttarana Datta Thakur and many other personal associates of Lord sat on the raised platform with Nityananda Prabhu. No one could count them all. அதுபோலவே உத்தாரண தத்த தாக்கூர் மற்றும் இதர முக்கிய சகாக்களும் நித்யானந்த பிரபுவுடன் உயர்ந்த தளத்தில் அமர்ந்தனர். அவர்கள் அனைவரையும் யாராலும் எண்ண இயலாது. Hearing about the festival, all kinds of learned scholars, brahmanas and priests went there. Lord Nityananda Prabhu honored them and made them sit on the raised platform with him. விழாவினை பற்றி கேள்விப்பட்டு எல்லா பண்டிதர்களும் பிராமணர்களும் புரோகிதர்களும் அங்கு சென்றனர். பகவான் நித்யானந்த பிரபு அவர்களுக்கு மரியாதை அளித்து அவர்களையும் தம்முடன் உயர்ந்த தளத்தில் அமரச் செய்தார். Everyone was offered 2 earthen pots. In one was put chipped rice with condensed milk and in the other chipped rice with yogurt. ஒவ்வொருவருக்கும் 2 மண்பானைகள் வழங்கப்பட்டன. ஒன்றில் சுண்டக்காய்ச்சிய பாலுடன் இருந்த அவலும் மற்றொன்றில் தயிருடன் இருந்த அவலும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. All the other people sat in groups around the platform. No one could count how many people there were. இதர மக்கள் அனைவரும் குழுக்களாக தரையில் அமர்ந்தனர். அங்கே எவ்வளவு மக்கள் இருந்தனர் என்பதை யாராலும் கணக்கிட முடியவில்லை. Each and every one of them was supplied 2 earthen pots. One of chipped rice soaking in yogurt and the other chipped rice soaking in condensed milk. அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் 2 மண்பானைகள் வழங்கப்பட்டன. ஒன்றில் தயிரில் ஊற வைக்கப்பட்ட அவலும் மற்றொன்றில் கெட்டியான பாலில் ஊற வைக்கப்பட்ட அவலும் இருந்தன. Some of the brahmanas not having gotten a place on the platform went to the bank of the Ganges with their 2 earthen pots and soaked their chipped rice there. திட்டில் இடம் கிடைக்காத பிராமணர்கள் சிலர் தங்களுடைய 2 மண்பானைகளுடன் கங்கை கரைக்கு சென்று தங்களுடைய அவலை அங்கே ஊற வைத்தனர். Others who could not get a place even on the bank of the Ganges got down into the water and began eating their 2 kinds of chipped rice. கங்கை கரையில் கூட இடம் கிடைக்காத மற்றவர்கள் நீரினுள் இறங்கியபடி தங்களுடைய 2 வகையான அவலை உண்ணத் தொடங்கினர். Thus, some sat on the platform, some at the base of the platform, and some on the bank of the Ganges. Some they were all supplied 2 pots each by the 20 men who distributed the food. இவ்வாறாக சிலர் திட்டில் அமர்ந்திருந்தனர், சிலர் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர், வேறு சிலர் கங்கை கரையில் இருந்தனர். 20 ஆட்கள் உணவு பரிமாறுவதில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் 2 பானைகளை வழங்கினர். At that time, Raghava Pandit arrived there. Seeing the situation, he began to laugh in great surprise. அச்சமயத்தில் ராகவ பண்டிதர் அங்கே வந்தார். சூழ்நிலையை பார்த்து அவர் பெரும் ஆச்சரியத்துடன் சிரிக்கத் தொடங்கினார். Many kind of food cooked in ghee and offered to the Lord. This prasadam he first placed before Lord Nityananda and then distributed among the devotees. அவர் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட நெய்யினால் சமைக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட பிரசாதங்களை கொண்டு வந்தார். அந்த பிரசாதத்தினை அவர் முதலில் நித்யானந்த பிரபுவின் முன்பாக வைத்து அதன் பின்னர் மற்ற பக்தர்களுக்கும் பரிமாறினார். Raghava Pandit said to Lord Nityananda, "For you, sir, I have already offered food to the deity at home, but you are engaged in festival here. Now, so the food is lying there untouched." ராகவ பண்டிதர் நித்யானந்த பிரபுவிடம் கூறினார், பிரபுவே, உங்களுக்காக நான் ஏற்கனவே உணவு சமைத்து விக்கிரகங்களுக்கு நைவேத்தியம் செய்தேன். ஆனால் நீங்கள் இங்கே திருவிழாவில் பங்கேற்றுள்ளீர். அதனால் அந்த பிரசாதம் எனது இல்லத்தில் தொடப்படாமல் அப்படியே உள்ளது. Lord Nityananda replied, "Let me eat all this food here during the day, and I shall eat at your home at night." நித்யானந்த பிரபு பதிலளித்தார், இங்கிருக்கும் உணவினை நான் பகல் பொழுதில் உண்கிறேன், இரவு உங்களுடைய இல்லத்திற்கு வந்து அங்கே உணவருந்துவேன். I belong to a community of cowherd boys, and therefore I generally have many cowherd associates with me. I am happy when we eat together in a picnic like this by the stand bank of the river.
நான் இடையர் குலத்தை சார்ந்தவன் என்பதால் பொதுவாக என்னுடன் பல இடையர் குலத்தினர் உள்ளனர். மணல் நிறைந்த இந்த நதிக்கரையில் சுற்றுலாவை போன்று அவர்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்ணும்போது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Lord Nityananda made Raghava Pandit sit down and had 2 pots delivered to him also. There were 2 kinds of chipped rice soaked in them. நித்யானந்த பிரபு ராகவ பண்டிதரை அமரச் செய்து அவருக்கும் 2 பானைகளை கொடுக்கச் செய்தார். அவற்றில் 2 வகையான அவல் ஊற வைக்கப்பட்டன. When chipped rice had been served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஒவ்வொருவருக்கும் அவள் பரிமாறப்பட்ட பின்னர் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு தமது தியானத்தினால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கே வரவழைத்தார். When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityananda Prabhu stood up. Then saw how the others were enjoying the chipped rice with yogurt and condensed milk. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தபோது ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு எழுந்து நின்றார். தயிருடன் கெட்டியான பாலுடனும் இருக்கும் அவளை பக்தர்கள் எவ்வாறு உண்டு மகிழ்கின்றனர் என்பதை அவர்கள் இருவரும் பார்க்க தொடங்கினர். From each and every pot, Lord Nityananda Prabhu took 1 morsel of chipped rice and pushed it into mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. ஒவ்வொரு பானையிலிருந்தும் நித்யானந்த பிரபு ஒரு பிடி அவலை எடுத்து அதனை பரிகாரத்துடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வாயினுள் ஊட்டினார். Sri Chaitanya Mahaprabhu, also smiling, took a morsel of food, pushed it into mouth of Nityananda and laughed as he made Lord Nityananda ate it. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் புன்னகையுடன் ஒரு பிடி அவலை எடுத்து உணவை எடுத்து அதனை நித்யானந்த பிரபுவின் வாயினுள் ஊட்டினார். நித்யானந்த பிரபு அதனை உண்பதை கண்டு மகாபிரபு சிரித்தார். In this way, Lord Nityananda was walking through all the groups of eaters, and all the Vaishnavas standing there were seeing the fun. இவ்விதமாக நித்யானந்த பிரபு உணவருந்திக் கொண்டிருந்த அனைத்து குழுக்களின் வழியாக நடந்து சென்றார். அங்கிருந்த எல்லா வைஷ்ணவர்களும் நின்றபடி அந்த கேளிக்கையினை பார்த்தனர். No one could understand what Nityananda Prabhu was doing as he walked about. Some, however, who were very fortunate could see that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was also present. நித்யானந்த பிரபு நடந்து சென்று என்ன செய்கிறார் என்பதை யாராலும் அறிய முடியவில்லை. இருப்பினும் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலரால் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கு இருப்பதை காண முடிந்தது. As we heard before, that when Raghunath Das Goswami is meeting Nityananda Prabhu, that time Chaitanya Mahaprabhu was in Puri. But now by meditation Nityananda Prabhu invited him. So there is no festival, without Chaitanya Mahaprabhu for Nityananda Prabhu. So he invited him. So some of the devotees are able to see the Chaitanya Mahaprabhu apart from Nityananda Prabhu. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம், இந்த மகோத்சவம் நடக்கும் பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் இருந்தார். ஆனால் இப்போது நித்யானந்த பிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அந்த இடத்துக்கு வந்து வரவழைச்சிருக்கார். ஸோ நமக்கு தெரியும், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லாமல் எந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழாவும் நடக்காது. Then Nityananda Prabhu smiled and sat down. On his right side, he kept 4 pots of chipped rice that had not been made from boiled paddy. அப்போது நித்யானந்த பிரபு புன்னகைத்தபடி ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். அவர் தமது வலதுபுறத்தில் 4 பானைகளில் பச்சரிசியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அவலை வைத்தார். Lord Nityananda offered Sri Chaitanya Mahaprabhu a place and had him sit down. Then together the 2 brothers began eating chipped rice. நித்யானந்த பிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு ஓர் ஆசனத்தினை வழங்கி அங்கே அவரை அமரச் செய்தார். அதன் பின்னர் 2 சகோதரர்களும் ஒன்றாக இணைந்து அவளை உண்ணத் தொடங்கினர். Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu eating with him, Lord Nityananda Prabhu became very happy and exhibited varieties of ecstatic love. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்முடன் உணவருந்துவதை கண்டு ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று அன்பின் பலவிதமான பரவசங்களை வெளிப்படுத்தினார். Lord Nityananda Prabhu ordered, "All of you eat," chanting the holy name of Hari. Immediately the holy name Hari Hari resounded, filling the entire universe. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கட்டளையிட்டார்,
நீங்கள் அனைவரும் ஹரியின் திருநாமத்தினை உரைத்து உண்ணுங்கள். உடனடியாக ஹரி ஹரி என்னும் திருநாம முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து அகிலம் முழுவதையும் நிரப்பியது. When all the Vaishnavas were chanting the holy name Hari Hari and eating, they remembered how Krishna and Balarama had there with their companions to the cowherd boys on the bank of Yamuna. ஹரி ஹரி என்று எல்லா வைஷ்ணவர்களும் திருநாமங்களை உச்சரித்தபடி உணவருந்தினர். அப்போது அவர்கள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் எவ்வாறு தங்களது இடையர்குல நண்பர்களுடன் யமுனை கரையில் உணவருந்தினர் என்பதை நினைவு கூர்ந்தனர். Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu are extremely merciful and liberal. It was Raghunath Das' good fortune that they accepted all these dealings. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவும் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர்களாக தாராள மனதுடன் இருந்தனர். அவர்கள் இவ்வெல்லா பரிமாற்றங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டது ரகுநாததாசரின் நல்லதிஷ்டம். Who can understand the influence of mercy of Lord Nityananda Prabhu? He is so powerful that he induced Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to come eat cheap rice on the bank of the Ganges. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவின் பிரபாவத்தையும் கருணையையும் யாரால் அறிய முடியும்? அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினை கங்கை கரையில் அவள் சாப்பிட தூண்டும் அளவிற்கு சக்தி பெற்றவராக இருந்தார். All the confidential devotees who were cowherd boys headed by the Sri Ramadasa were absorbed in ecstatic love. They thought the bank of the Ganges to the bank of the Yamuna. ஸ்ரீ ராமதாசரின் தலைமையிலான எல்லா அந்தரங்க பக்தர்களும் இடையர்குல நண்பர்களாக இருந்தவர்கள். அவர்கள் தற்போது கங்கை கரையினை யமுனை கரையாக நினைத்து பிரேமையின் பரவசத்தில் மூழ்கினர். When the shopkeepers, many other villages heard about the festival, they arrived there to sell cheap rice, yogurt, sweetmeats and bananas. திருவிழாவினை பற்றி கேள்விப்பட்டு பல்வேறு கிராமங்களில் கடைகளை வைத்திருந்தவர்கள் அவள், தயிர், இனிப்பு பண்டம் மற்றும் வாழைப்பழங்களை விற்பதற்காக அங்கே கொண்டு வந்தனர். As they came, bringing all kinds of food, Raghunath Das purchased it all. He gave them the price for their goods and later fed them the very same food. அவர்கள் எல்லா வகையான உணவுப் பொருட்களுடன் வந்தபோது ரகுநாததாசர் அவை அனைத்தையும் வாங்கி கொண்டார். அவர்களுடைய பொருட்களுக்கான விலையினை வழங்கிய பின்னர் அந்த பொருட்களை கொண்டு அவர்களுக்கும் உணவளித்தார். Anyone who came to see how these funny things were going on was also fed cheap rice, yogurt and bananas. இந்த வேடிக்கைகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை பார்ப்பதற்காக யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அவர்களுக்கும் அவள், தயிர், வாழைப்பழங்களுடன் உணவளிக்கப்பட்டது. After Lord Nityananda Prabhu finished eating, he washed his hands and mouth and gave Raghunath Dasa the food remaining in the 4 pots. பகவான் நித்யானந்த பிரபு உணவருந்திய பின்னர் தமது கைகளையும் வாயையும் கழுவிவிட்டு 4 பானைகளில் மீதமிருந்த உணவினை ரகுநாததாசருக்கு வழங்கினார். There was food remaining in the 3 other big pots of Lord Nityananda and a Brahmana distributed it to all the devotees, giving a morsel to each. நித்யானந்த பிரபுவின் இதர 3 பானைகளில் மீதமிருந்த உணவினை எடுத்து ஒரு பிராமணர் ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் ஒவ்வொரு கவளம் என அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்தார். Then a Brahmana brought a flower garland, placed the garland on Nityananda Prabhu's neck and smeared sandalwood pulp all over his body. அப்போது ஒரு பிராமணர் மலர் மாலை எடுத்து வந்து நித்யானந்த பிரபுவின் கழுத்தில் அணிவித்தார். அவரது உடல் முழுவதும் சந்தனம் பூசினார். When a servant brought petal nuts and offered them to Lord Nityananda, the Lord smiled and chewed them. சேவகர் தாம்பூலத்தை கொண்டு வந்து நித்யானந்த பிரபுவிற்கு அர்ப்பணிக்க பிரபு அதனை புன்னகையுடன் மென்றார். With his own hands, Lord Nityananda Prabhu distributed to all the devotees whatever flower garlands, sandalwood pulp and petal nuts remained. எஞ்சியிருந்த மலர் மாலை, சந்தனம் மற்றும் தாம்பூலத்தினை ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு தமது திருக்கரத்தினால் அங்கிருந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் விநியோகம் செய்தார். After receiving the remnants of food left by Lord Nityananda Prabhu, Raghunath Dasa, who was greatly happy, ate some and distributed the
rest among his own associates. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவின் உச்சிஷ்டத்தை பெற்ற ரகுநாததாசர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதனை அவர் தாமும் உண்டு தமது சகாக்களுக்கு மத்தியிலும் விநியோகம் செய்தார். Thus, I have described the pastimes of Lord Nityananda Prabhu in relation to the celebrated festival of chip rice and yogurt. இவ்வாறாக நான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவின் புகழ்பெற்ற அவல் தயிர் ஷிதாதகி உண்ணும் திருவிழா லீலையினை விவரித்துள்ளேன். So anyway, this description a little more goes like that. Krishnadas Kaviraj Goswami explained that through Lord Nityananda only we can approach Sri Chaitanya Mahaprabhu. இது போன்று இது மேலும் இந்த ஸ்லோகங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம சைதன்ய மகாபிரபுடைய கருணை வேணும்னா நித்யானந்த பிரபுவுடைய கருணையை வேண்டணும். So now Raghunathas Goswami got so much mercy, immediately Nityananda Prabhu put his foot on the head of Raghunathas Goswami and gave him punishment to make a festival. ரகுநாததாச கோஸ்வாமி எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவராக இருந்தார் அப்படின்னா, உடனடியாக நித்யானந்த பிரபு தனது தாமரை திருவடிகளை எடுத்து அவருடைய தலை மீது வச்சு அவருக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கறதா சொல்லி இவ்வளவு பெரிய ஒரு விழாவுக்கு வழிவகுத்தார். So this Gaudiya Sampradaya is such a blissful moment. Simply just at any time you can just immediately make a big festival out of nothing. ஸோ இந்த கௌடிய சம்பிரதாயம் ரொம்ப எந்த அளவுக்கு ஆனந்தமானது அப்படின்னா, நினைச்ச கணத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழாவை தொடங்கலாம். Just like this, Chidadaya festival, there was nothing was there. Just suddenly Raghunathas Goswami came and he just ordered immediately, without big arrangement, immediately so much chip rice, banana, ghee, so many other ingredients brought and made a big, feast, and so many people gathered and ate and danced together. இந்த சிதாதகி விழாவை போலவே எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் திடீர்னு உடனடியாக ஒரு பெரிய விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதுக்கான எல்லா தேவைகளும் உடனடியாக அங்கே நிறைவேற்றப்பட்டு அங்கே தயிர் அவல் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு விழா ஏற்பாடு செய்து எல்லாருமே நடனமாடி எல்லாருமே ஆனந்தமாக இருந்தாங்க. So Srila Prabhupada used to ask, our Krishna conscious movement means just chanting, dancing and feasting. What is the difficulty? ஸோ பிரபுபாதர் கேள்வியை எழுப்புறார். நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது என்னென்னா, நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் செய்கிறோம், பிரசாதம் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம், அப்புறம் நடனம் ஆடுறோம். இதில் என்ன கஷ்டம்னு கேட்குறாரு. So our festival always is very joyful. நம்மளுடைய எல்லா திருவிழாக்களுமே மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானது. Actually, festival will be more joyful if goes on in a whole day hearing Harikatha. ஒரு விழா இன்னும் மிக ஆனந்தமாக எப்போ இருக்கும்னா, ஒரு நாள் முழுக்கவே ஹரிகதா கேட்கும்போது இன்னும் ஆனந்தமாக இருக்கும். During Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's time in Gaudiya Math, that was the system. If any festival happened, they just whole day some Harikatha will go on, whole day without break. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய காலத்தில் எந்த ஒரு விழா வந்தாலுமே அந்த நாள் முழுவதுமே கிருஷ்ண கதா சொல்லப்பட்டிருக்கும். அந்த நாள் முழுவதும் சொல்லப்படும். Even in the beginning days in ISKCON also, if you see the description by different devotees in their memory, in the beginning days when ISKCON also started festivals like Janmashtami comes, whole day different devotees will read Krishna book and everyone will sit and just listen to Krishna book. இஸ்கானுடைய ஆரம்ப காலத்திலும் கூட என்ன திருவிழாக்கள் வந்தாலுமே கிருஷ்ணா புத்தகத்தை அந்த நாள் முழுவதுமே பக்தர்கள் உட்கார்ந்து அந்த புத்தகத்தை முழுவதும் படிக்கிறதும் மற்ற பக்தர்கள் அதை கேட்கறதும் அது மாதிரி ஆரம்ப நாட்களில் நடந்திருக்கு. Prabhupada himself would sit and hear whole day.
பிரபுபாதர் அவருமே உட்கார்ந்து நாள் முழுவதுமே கேட்பார். So because hearing Harikatha is a really very joyful thing. ஹரிகதா கேட்கறதுன்றது ரொம்பவும் மகிழ்ச்சிகரமான ஆனந்தமான ஒரு விஷயம். And of course, in our festival, not only Harikatha, as we said before, there is chanting, dancing, and feasting, all are joyful thing. நம்மளுடைய திருவிழாவில் ஹரிகதா மட்டும் கிடையாது, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் புரிகிறது, நடனம் ஆடுறது அனைத்துமே ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான செயல். So, because Krishna, he himself is eternal joyful. He is Sachidananda Vigraha. ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சச்சிதானந்த விக்கிரகம், அவர் எப்பவுமே ஆனந்தமயமானவர். Whatever he does is always blissful. அவர் எது செய்தாலுமே அது ஆனந்தமயமானது. So whoever worships him, even in the material world, he also naturally always blissful. யாரெல்லாம் அவரை வழிபடுறாங்களோ அவர்களும் இயற்கையாகவே ஆனந்தமா இருப்பாங்க. Like here, what we do, every Sunday we gather, or any festival day, we gather to come together and we chant, dance, and have a feast. இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எல்லாரும் ஒன்று கூடுறோம், எல்லாருமே ஆனந்தமாக நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோம், ஆனந்தமாக இருக்கிறோம். So one may think, oh, this happiness, even materialistic people also having, when they also celebrate different occasions, different festivals, they are also very happy. So what is the difference? ஒருத்தவர் நினைக்கலாம், பௌதிகவாதிகள் கூட தான் ஏகப்பட்ட விழாக்கள் கொண்டாடுறாங்க, அவங்களாம் கூட தான் அந்த விழாக்களில் ஆனந்தமாக இருக்காங்க, என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். But there are a lot of difference between the, the joyful, when devotees celebrate the festival, when they are joyful, and when materialistic people celebrate the festival, they are also happy, but there are a lot of differences there. மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. பௌதிகவாதிகள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சிக்கும் பக்தர்கள் அடையக்கூடிய ஆனந்தத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. The materialistic people may not see the difference much. They may think that, oh, we are happy, they are also some kind of religious, function they have, so they are also happy. பௌதிகவாதிகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், அவங்க நினைக்கலாம் நம்மளும் சந்தோஷமா இருக்கோம், அவங்களும் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வச்சு அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க, அது பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னு அவங்க நினைக்கலாம். But generally we see, especially now in Kali Yuga, when materialistic people, when they celebrate anything, and generally they have liquor, they have women dancing around them, and all kind of meat eating and all kind of sinful activities involved in that. பொதுவாக இந்த கலியுகத்தில் பௌதிகவாதிகள் கொண்டாடக்கூடிய விழாக்களில் பார்க்கும்போது எல்லா விதமான பாவகரமான செயல்கள் தான் செய்யப்படுது. அவங்க மாமிசம் உண்பதுலேயும் அப்புறம் போதைப் பொருட்களில் அவங்க ஈடுபடுறதுலையுமே அவங்க அவங்களுடைய பாவகரமான செயல் செய்கிறாங்க. So the main difference is they think they are happy by engaging their senses for their sense gratification. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, புலன்களை புலனின்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனாலேயே அவங்க ஆனந்தமாக இருக்கிறோன்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறாங்க. So Chaitanya Charitamrita says that Atmendriya Priti Vancha Tare Paleka Krishnendriya Priti Cha Dhare Premana. If one engaged in his sense gratification, that is called kama. If he is engaged in the gratifying the senses of Krishna, that is called prema. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி ஒருத்தவர் தன்னுடைய சொந்த புலனின்பத்தில் அவர் ஈடுபடும் பொழுது அதுக்கு பேர் காமம்னு சொல்லப்படுது. அதுவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய புலன்களை திருப்தி செய்யும் போது அது பிரேமைன்னு சொல்லப்படுது. So through sense gratification, whatever the happiness you get, that is very, very temporary, very, very, how to say, it's just short time, it will disappear. It has a beginning and end. புலனின்பத்துக்கு எந்த ஒரு செயலில் ஈடுபடும் பொழுதும் அது ரொம்பவும் தற்காலிகமானது, அதுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் உண்டு. But devotees, the joyfulness which they get by engaging,
chanting, dancing and feasting in the festival, that is eternal happiness. ஆனால் பக்தர்கள் அடையக்கூடிய ஆனந்தமானது ஹரிநாமத்தை பாடும் பொழுதும் பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கும் பொழுதும் நடனம் ஆடும் பொழுதும் அவங்க அடையிற ஆனந்தம் நித்தியமானது. Therefore, again, Chaitanya Charitamrita says that only devotee of Krishna or they are very peaceful, they are real, they attain real happiness. பகவானுடைய பக்தர்கள் மட்டும்தான் உண்மையான அமைதியை வந்து அடைய முடியும். So Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta Bhukti Mukti Siti Kami Sakali Ashanta means that Bhukti, the people who are trying to enjoy their senses. புக்தி அப்படின்னா பௌதிகவாதிகள் அவங்களுடைய புலன்களை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. And Mukti, the people, the jnanis who wants to liberate from this material bondage. முக்தி அப்படின்னா ஞானிகள் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. The siddhis, the yogis, by yoga, by meditation, and they wants to attain the samadhi or perfection. சித்தி அல்லது யோகிகள் வந்து அவங்களுடைய தவத்தினால அவங்க வந்து சமாதி நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. But all of them are having some desire apart from, satisfying Krishna. இவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு தனித்தன்மையான ஒரு ஆசை இருக்கு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தணுன்ற ஆசையை தவிர. So therefore they are sakale ashanta, they are not peaceful. அதனால அவங்க எப்பவுமே வந்து நிம்மதியா இருக்கிறது இல்லை. So all of this, other than devotees, everyone else is having some kind of material desire. பக்தர்களை தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வகையான பௌதிக ஆசை இருக்கு. If you see like jnanis and yogis, they are not like ordinary materialistic people. They are, they are so much renounced, they are very austere, and they have so much knowledge, and so many things are there. But still, they are not completely free from the material desire. ஞானிகளும் யோகிகளும் பௌதிகவாதிகளை போல அவங்க வந்து அந்த லெவலுக்கு இல்லை, அந்த அளவுக்கு இல்லைனா கூட அவங்க வந்து நிறைய அறிவில் வந்து ரொம்ப வந்து முதிர்ந்திருக்காங்க, நிறைய வந்து அவங்க வந்து தவம் பண்ணுறாங்க. பட் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவங்க பக்தர்களை போல இல்லை. So if you see that like jnanis, they understand this material world is mithya, is a temporary thing, and is maya. So they give up all the idea of enjoying the senses. ஞானிகள் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமானது, இங்கே வந்து மாயை வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து மாயையினால் சூழப்பட்டிருக்கிறதுனால அவங்க எல்லா விதமான புலனுகர்ச்சியிலிருந்தும் விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்க. And yogis, if you see, they go to Himalaya and they live in very cold place in the cave, and no proper dress, no proper food, and it's very austere. யோகிகள் வந்து இமயமலைக்கு சென்று ஒரு குகைக்குள்ளே வந்து வசிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சரியான ஆடை வந்து உடுத்திக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து ரொம்பவும் வந்து கடுமையான தவங்களை வந்து புரியறதுக்கு வந்து விருப்பப்படுறாங்க. சரியாக உணவு கூட வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை. So, but still, they are not given up the desire for sense gratification. இந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் அவங்க அப்பவும் கூட புலனுபத்துக்கான அந்த முழுமையான ஆசையை வந்து இன்னும் துறக்கல. They have only one desire to, like for jnanis, to get mukti, or yogis to attain perfection. There's just only one desire they have. They give up everything else. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான். ஞானிகளுக்கு முக்தி அடையணும் அப்படின்ற ஆசை, யோகிகளுக்கு அவங்க பக்குவம் அடையணும் அப்படின்ற ஆசை. ஆனால் இந்த ஒரு ஆசைக்காக மற்ற எல்லா ஆசையும் துறந்துடுறாங்க. But that one desire is not so easy to give it up. ஆனால் இந்த ஒரு ஆசையை விடுறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. So our Guru Maharaj, Holiness Bhakti Vikas Maharaj, said in one lecture that in the beginning days in India,
In Bangladesh, he lived for many years. He observed some things there. நம்ம குருமகராஜர் ஒரு தடவை இங்கே வந்து லெக்சர் சைத்தன்ய சரிதாமிரத லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவர் வந்து பங்களாதேஷில் வந்து பார்த்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார். So there the Bangladesh culture, the Hindu culture, it's not that like Gaudiya Vaishnava devotees, but the general Hindu culture, they always celebrate a lot of festivals which is based on Gaudiya celebrations. பங்களாதேஷத்தில் ஹிந்துக்களுடைய ஒரு திருவிழா, அது வந்து கௌடிய வைஷ்ணவர்களோட திருவிழா கிடையாது. Many festivals. நிறைய விழாக்கள் வந்து அங்கே வந்து மகாராஜ் பார்க்குறார். அங்கே வந்து அவங்க எல்லாமே இந்துக்களுடைய ஒரு திருவிழா, ஆனால் வந்து அவங்க நிறைய கௌடிய வைஷ்ணவர்களுடைய விழாக்களை கொண்டாடுறாங்க. It's not like, like now Gaudiya Vaishnava means here we know like ISKCON or Gaudiya Math, something like that. But there, general Hindus, they all celebrate Janmashtami, Ram Navami, all these kind of festivals, and Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Purnima, and all these kind of festivals. பங்களாதேஷத்தில் அவங்க வந்து பொதுவாகவே கௌடிய வைஷ்ணவர்களுடைய எல்லா திருவிழாவையுமே அவங்க கொண்டாடுறாங்க. ஸ்ரீராமநவமி அந்த போன்ற எல்லா திருவிழாவுமே அவங்க வந்து பொதுவாகவே அங்கே கொண்டாடுறாங்க. And they also have chanting, dancing, and sometimes hearing also. அவங்களும் வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறாங்க, அவங்க நடனம் புரிகிறாங்க, சில நேரங்களில் வந்து அவங்க கிருஷ்ண கதாவும் கேட்குறாங்க. But after their celebration, they will also eat fish. ஆனால் கொண்டாட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க மீன் சாப்பிட்றாங்க. So they think we are also religious, we are also spiritual, we are also happy, enjoying it. அவங்க நினைக்கிறாங்க நாங்களும் வந்து மதத்தை பின்பற்றுறோம், நாங்களும் வந்து எல்லாத்தையும் கடைப்பிடிக்கிறோம், நாங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கோம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. But that is not real spiritual happiness. That is in the material platform, the happiness which they get. ஆனால் அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் ஆன்மீக ஆனந்தம் கிடையாது, அது பௌதிக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம். You may say it's not like materialistic people going to some big concert, some orchestra or some other kind of celebration and drinking, smoking and all kind of. It's not like that, but still is centered on their own enjoyment. பௌதிகவாதிகள் வெளியில் வந்து நிறைய இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு போய் அவங்க வந்து அங்கே மது அருந்துறது அது மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமையில் இது இல்லைனாலும் கூட அப்போவுமே இது வந்து அவங்களோட புலன்பத்த மையமாக தான் வச்சு இதுவும் அமைஞ்சிருக்கு. So therefore we should understand in the name of spiritual, the name of celebration, festival, we may also feel happy, but if that is not with proper understanding, if that is not for the pleasure of Krishna, if the activities, the celebration, everything, then that happiness maybe is in the material platform. இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, வெளியில் எவ்வளவோ விழாக்கள் இருக்கலாம், அந்த விழாக்களில் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வண்ணத்தில் இல்லைன்னா அது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது தான். So when we are in proper Krishna consciousness, that means that festival means everything should be for Krishna's pleasure. நம்ம சரியான கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தோம் அப்படின்னா விழா அப்படின்னா அதில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக தான் இருக்கணும். When we say that should be for Krishna's pleasure, that doesn't mean that the devotees who serve Krishna, they all very moral and they're sad, they are not happy. ஸோ எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருக்காக திருப்திக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ பக்தர்களெல்லாம் எல்லாம் துயரத்தில் இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது. They are also happy by serving Krishna, by saying Krishna is happy. அவர்களும் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க, ஆனால் பகவானுக்கு சேவை பண்ணி அவரை திருப்திப்படுத்துறது மூலமாக இவங்களும் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க. So like for example, now we were hearing from Chaitanya Charitamrita all the description how Raghunathas Goswami got all these different ingredients and made wonderful
items and offered to Lord Nityananda Prabhu and other devotees. ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் நம்ம படித்த மாதிரி எப்படி வந்து ரகுநாதாச கோஸ்வாமி இந்த விழாவை வந்து நிகழ்த்தி நித்யானந்த பிரபுவுக்கு வந்து இவ்வளோ விஷயத்தையும் வந்து அவர் வந்து பிரசாதம் வந்து விநியோகிச்சார் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். So when we hear this, we may just, get some salivate, we may, get desire, oh, very nice, very nice. We may, start think to enjoy. இதை நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் வந்து உண்டாகுது. எப்படி இது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. Means we may also, contemplate, oh, we should, taste all this, or, we develop taste for our own sake. ஸோ நம்ம வந்து அது எப்படி எந்த அளவுக்கு சுவையாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்மளும் வந்து அதை யூகிக்க முடியுது. But that is not, way to contemplate or, desire to, that's not the idea why Krishnadas Kaviraj Goswami given all this description. ஆனால் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அந்த நோக்கத்துக்காக இந்த விவரங்களை இங்கே கொடுக்கல. Krishnadas Kaviraj Goswami is giving all this description so that the pure devotees who are not having any material desire for their own sense gratification, to appreciate how Krishna has enjoyed or Chaitanya Mahaprabhu has enjoyed. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி இந்த விவரங்களை எல்லாம் இங்கே ஏன் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னா, எப்படி வந்து சைதன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவும் எப்படி வந்து இது எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாத பக்தர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கார். And also in these pastimes there, Maharaj explained in one place that in this pastime you see when Chaitanya Mahaprabhu or Nityananda Prabhu, when they offer to them, the devotees, when they offer to them the, different preparation, they ask to give very little simple prasadam. Elaborate prasadam you just distribute to devotees. This is what their mood. அவங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் நல்ல சிறப்பான உணவை வந்து பரிமாறிட்டு தங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமான உணவு கிடைச்சா போதும்னு அவங்க நினைச்சாங்க. Devotees were, when they were serving them, and they asked very simple, small quantity of very little quantity, but elaborate அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்பட்ட போது அவங்க வந்து தங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமான உணவை மட்டுமே வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு மற்ற பக்தர்களுக்கு நல்ல சிறப்பான உணவை வந்து விநியோகிக்க சொன்னாங்க. The idea is that they are showing the Krishna Chaitanya Mahaprabhu came as a Bhakta avatar to show how Bhakta should act. இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தரோட ரூபத்தில் வந்திருக்கிறதுனால ஒரு பக்தன் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து காட்டுறார். So he himself is not asking to make, very big feast and for himself, but he is, very humble way, and he wanted to get very little quantity and very simple food. அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விருந்தை வந்து தனக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி அவர் சொல்லலை. அவர் வந்து ரொம்பவும் சாதாரணமான விதத்தில் தான் வந்து அவர் எதிர்பார்க்குறார். But of course, during celebration, then, like Nityananda Prabhu put some items and other devotees come when Mahaprabhu was not looking at his plate, and they just drop some items, and like that. In that way, they increase the quantity and they give many items to Mahaprabhu to please him. மகாபிரபு தன்னுடைய தட்டை வந்து கவனிக்காத சில சமயத்தில் மற்ற பக்தர்கள் வந்து மகாபிரபுடைய திருப்திக்காக அவங்கவுங்க ஒரு ஐட்டமை வந்து போடும்போது அப்போ அதிகமான ஐட்டம் எண்ணிக்கைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த தட்டில் வந்து ஆகுது. So Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi, he always like to have a very simple and, little quantity of food. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு சன்னியாசா இருக்கிறதுனால எப்போவுமே அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப எளிமையான பிரசாதத்தையே விரும்புகிறார். But we know the description, like when Advaita Acharya invited him also, he made a big feast. He told very little, small quantity, then, he made a big feast, then Mahaprabhu took lot, that different thing. But he himself was not desired to,
enjoy. He was not asking, make for me big feast. அத்வைத ஆச்சாரியார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விருந்துக்கு அழைச்சிருக்கும் போது கூட சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு முதல்ல வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாக வந்து பிரசாதத்தை வந்து கொடுக்கும்போதும் மகாபிரபு வந்து அவருக்காக வந்து அதிகமாக ஏற்றுக்கிட்டார். ஆனால் இருந்தாலும் மகாபிரபு வந்து பொதுவாக அது போல் விரும்புறதில்லை. So idea is that Krishna is the enjoyer. So we should very big feast we should make and very elaborate offerings we should give for Krishna, but for ourselves, we should have very simple. We are not the enjoyer, we are servants. So we should be very, humble. ஸோ இங்கே புரிதல் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர். அதனால் நம்ம அவருக்கு வந்து மிகவும் பெரிய வகையில் வந்து நம்ம வந்து விருந்தை வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைக்கணும். ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து நமக்கு வந்து எளிமையாக இருக்கணும். ஸோ when this proper understanding is there, means we see that the difference, the happiness which we get from our own sense gratification is quite different from the happiness which is by pleasing Krishna. Is very big difference is there. ஸோ நம்மளுடைய புலனின்பத்தினால நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்துக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி செய்யும்போது அடையக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. In Chaitanya Charitamrita also it's given the example like iron and gold. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, தங்கம் மற்றும் இரும்பு. The iron also is a metal, gold also is metal. தங்கமும் ஒரு உலோகம் தான், இரும்பும் ஒரு உலோகம் தான். So you may say that both are metal. அப்போ ஒருத்தர் சொல்லலாம் ரெண்டுமே உலோகம் தானே. But is the value, if you see that is a very big difference. ஆனால் மதிப்பில் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும். Like 1 kg of iron nowadays like 70 rupees something you can purchase in the market. 1 கிலோ இரும்பு நம்ம 70 ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். But gold, 1 gram gold is how much? எவ்வளோ bro? 5,000 rupees. ஆனால் தங்கம்னு பார்க்கும்போது 1 கிராம் தங்கம் 5,000 ரூபாய். So where is you can't say it's the same. அப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் சமமாக சொல்லவே முடியாது. So that is the difference, that the happiness in the name of spiritual, name of celebration, if we get for our sense gratification, like if I go to temple, I will enjoy kirtan, I will enjoy prasadam. If in that mood is there, that is like iron, that is in the material platform enjoyment. இது போலவே தான் நம்மளுடைய கொண்டாட்டமும் நம்மளுடைய விழாக்களும். நம்ம கோயிலுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய கீர்த்தனை எல்லாம் நான் வந்து அனுபவிப்பேன், நான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து என்னுடைய இன்பத்துக்காக அனுபவிப்பேன்னு நினச்சோன்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து அது சரியில்லை. Generally when we invite someone for a temple and they come first time and they see very nice kirtan, bhajan, and after they say, oh, I love it, I enjoy it. ஒரு புதிய நபரை நம்ம வந்து கோயிலுக்கு அழைக்கும்போது அவர் வந்து இங்கே நடக்கக்கூடிய கீர்த்தனத்தை, இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவர் பார்க்கும்போது அவர் இறுதியாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஓ நான் ரொம்பவும் வந்து இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் அனுபவிச்சேன்னு சொல்கிறாரு. But it's not for our enjoyment, all this bhajan, kirtan, harikatha, everything is for Krishna's pleasure here, whatever we do it. ஆனால் இங்கே எதுவுமே நம்மளுடைய திருப்திக்காக கிடையாது. பஜனை, கீர்த்தனை, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செய்யப்படுது. So in the beginning days, like this Hindus in Bangladesh, as Maharaj said, that we may think, oh, this I am very happy, I am enjoying it, but we should not remain forever like that. ஸோ ஆரம்பத்தில் இப்போ இப்படி பங்களாதேஷில் வந்து அந்த இந்துக்கள் விழாவில் வந்து மகாராஜர் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் வந்து ஒருத்தவர் வந்து இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம். பட் அதை எப்போவுமே அது தொடர்ந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Because that desire for
sense gratification or any material desire is going to bind us in this material world again and again. எல்லா பௌதிக ஆசைகளும் நம்மளை இந்த பூமியில் வந்து மேலும் மேலும் பந்தப்படுத்தக்கூடியது. Especially here we discussing about this Pānihāṭi festival, and Raghunath Das Goswami is a great example how one should renounce this material enjoyment. இந்த பாணிஹட்டி இந்த மகோத்சவத்தில் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒருத்தர் வந்து துறக்கணும் அப்படின்னு அவரை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Even though all the Goswamis were from very aristocratic background and they are very rich and great personalities. எல்லா கோஸ்வாமிகளுமே ரொம்ப வந்து மிகவும் செல்வந்தரான ரொம்ப வந்து வளமைமிக்க குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க தான். But especially if you see the description, especially Raghunath Das Goswami is really extreme level renounced, and he was also from very rich background. ஆனால் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியுடைய இந்த விவரங்கள் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப வந்து துறவலை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறது நம்ம இங்கே வந்து பார்க்க முடியுது. How much he renounced that during this festival he is taking help from his people. I mean his father sent group of people to help him, and from them he takes money and purchasing all these ingredients. After some time he realized, what is this? I thought I want to live like a sadhu, but still I'm using all this money and all this support. Then where is the question of sadhu life? So better I give up. Then he sent them, all of them, back home. அவர் எந்த அளவுக்கு துறவலை இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படின்னா இந்த விழாவுக்காக அவருடைய தந்தையால் வந்து அளிக்கப்பட்ட அவங்களுடைய அந்த ஆட்கள் கிட்ட இருந்து எல்லா பணத்தையும் எல்லா உதவியையும் வாங்கி இந்த மிகப்பெரிய விழாவை நடத்துகிறார். ஆனால் சிறிது காலம் கழித்து ஐயோ நம்ம வந்து இவர்கிட்ட இருந்து வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்குறோமே, இது வந்து சரியில்லை, இது வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவர் வந்து நினச்சி எல்லாத்தையும் மீண்டும் அவங்களுடைய தந்தைக்கிட்டே வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். So then he really, without any support, he just going around and chanting, dancing, and then he comes to eventually he comes to Puri, and then he for the food he has to beg. He was become a beggar, and by begging he started to eat. அவர் நல்லா எல்லாத்தையும் துறந்து நல்லா வந்து நடனமாடி நல்லா வந்து நாமஜபம் செஞ்சு இறுதியில் அவர் பூரிக்கு வரும்போது அவர் வந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு வந்து இறுதியாக வரார். And then one day he was thinking, standing in the front of Jagannath temple and begging, and what is this I am doing? I am begging and I see the person face, oh yesterday he gave me some food, so today also he will give. So I am expecting somebody who will give, who will not give. It's looks like a prostitute. அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா பூரியோட கோயிலுடைய வாசலில் வந்து நின்று அவர் வந்து பிச்சை எடுக்கும்போது அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஓ இந்த மனுஷன் வந்து இவருடைய முகம் வந்து நான் பார்க்கும்போது நேற்று இவர் எனக்கு ஏதோ கொடுத்தாரு, இன்றைக்கி ஏதாவது கொடுப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்கே, யார் எனக்கு கொடுப்பாங்க யார் எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி அவர் ரொம்பவும் வந்து அதை வந்து வெக்கப்படுறார். Prostitute stands on the street and looking for a customers. So he comparing himself, but begging like that, by seeing the face of different people. விபச்சாரிகள் வந்து எப்படி வந்து சாலையில் நின்று அவங்க ஒருத்தரையும் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்களோ அதுபோல் இவரும் வந்து தன்னையும் அந்தளவுக்கு வந்து இவரும் வந்து நினைக்கிறார். So he thinks, oh, this is not a renounced life, so I should not beg. He just then give up even that. Then he goes and gets the in the Jagannath kitchen, they after every day cooking over, they wash out the floor, whatever the few grains of rice fell off in the floor, they wash out and it comes out of the kitchen, and that place he goes and catch those rice and wash it in the water and he takes it, handful of rice. அப்புறம் அவர் நினைக்கிறார், ஓ என்ன வகையான துறவு வாழ்க்கை வந்து நாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், இது மாதிரி வந்து ஒருத்தர்கிட்டையும் எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோமேன்னு சொல்லி அவர் பிச்சை எடுக்கிறதையும் கடைசியில் துறக்கிறார்.
அதையும் விட்டுட்டு அவர் ஜெகநாத் பூரியில் வந்து உள்ளர வந்து அந்த சமையல் அறையில் வந்து கழுவி விடும்போது வரக்கூடிய அந்த அரிசிகளெல்லாம் அந்த அந்த சாதமெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல போய் நின்று அங்கே கொஞ்சம் கிடைக்கக்கூடிய சாதத்தை வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் இறங்கி வரார். So that renouncement, like Raghunath Das Goswami, is not for, it's not possible for anyone today in this world. ரகுநாததாச கோஸ்வாமி மேற்கொண்ட அந்த துறவரம் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்களிடையே அது சாத்தியம் கிடையாது. But also it's not necessary that if we have any possessions and we have to everyone just give it up and like Goswamis wear one piece of cloth and renounce everything like that. அதே போல் நம்ம என்ன நிலையில் இருக்கோமோ அந்த நிலையை வந்து உடனடியாக துறந்து கோஸ்வாமிகளை போல் ஒரே ஒரு துணியை மட்டும் உடுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியமும் இல்லை. But of course, if one can do it, if renounce and live very simple and like Raghunath Das Goswami is a great thing. ஆனால் ஒருவரால் அந்த அளவுக்கு வந்து துறவரத்தை வந்து மேற்கொள்ள முடியும், ரகுநாதாச கோஸ்வாமியை போல வந்து ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்னா அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது தான். But also we see in same Chaitanya Charitamrita the description about different other devotees like Ramananda Rai. He is also very, very advanced, very pure devotee. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், மற்ற பக்தர்களையும் பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு ராமானந்த ராயர், அவர் வந்து மிகவும் வந்து அறிவில் வந்து ரொம்ப முதிர்ச்சி அடைந்தவர். He was a family man and he had a very good income also. அவர் ஒரு குடும்பஸ்தர், அவருக்கு நல்ல வந்து வருமானமும் இருந்தது. But still he remained very much detached from all of this and he remained a very, very advanced, very high level pure devotee. அப்படி இருந்தாலுமே அவர் எதிர்மேலையும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் அவர் வந்து ரொம்ப வந்து உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருந்தார். So the idea is that this Krishna conscious process, many times we say this is very easy process, but it's definitely is very easy. Chanting Hare Krishna is not so difficult. இந்த கிருஷ்ண பக்தியானது நம்ம பல முறை சொன்ன மாதிரி அது ரொம்பவும் சுலபமானது, ரொம்பவும் வந்து எளிமையானது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்கிறது ரொம்ப சுலபமானது. Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Yes, it's true. Chaitanya Mahaprabhu came to give, for everyone without restriction. He just gives Krishna Prema to everyone. Whoever chants Hare Krishna. நம்ம மகாவதனியாய கிருஷ்ண பிரேமபதாயத்தை, அது உண்மைதான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரே வந்திருக்கார். யாரெல்லாம் வந்து நாம ஜபம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேமே அவர் கொடுக்குறார். But only one thing that we have to give up the desire for sense gratification. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம புலன்பத்துக்கான அந்த ஆசையை வந்து துறக்கணும். That's only one thing, which is very difficult, live with detachment to this material world is very difficult one. ஆனால் அது ரொம்பவும் சிரமமானது. நம்ம வந்து இந்த புலன்கள் இன்பத்துக்கான இந்த பற்றுதலை வந்து கைவிடுறது அப்படின்றது ரொம்ப சிரமமானது தான். So always we have a desire to enjoy it. நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தில் இருக்கோம். That's why we have come from all the way from the spiritual world to here. அதனால தான் நம்ம ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். So to give up that desire for sense gratification is difficult thing, definitely. ஸோ நம்ம வந்து புலனுபத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை வந்து கைவிடுறதுன்றது கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப சிரமமானது தான். Therefore for us looks the bhakti process is very difficult. அதனால தான் இந்த பக்தி நெறியானது ரொம்ப சிரமமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. But it may be difficult, everyone like jnanis, yogis also, as we discussed before, that they also can't give up the desire for sense gratification.
இது ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் கஷ்டமானது தான். அவங்களாலேயும் வந்து புலன்களுக்கான இந்த பற்றத்தில் விடுறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. For us also is a difficult only. ஸோ நமக்கும் வந்து இது ரொம்ப சிரமமானது தான். But then, what is the difference? அப்புறம் என்ன வித்தியாசம்? The difference is that for us, one way is possible because mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we may develop the higher taste and appreciate, the beauty of Krishna, and all the senses can be enlivened by Krishna consciousness. வித்தியாசம் என்னன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையினால, அவருடைய கருணை வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை கைவிட முடியும். So by developing higher tastes, as Bhagavad Gita Krishna says, param trishta nivartate. உயர்ந்த சுவை வந்து அடையிறதுனால பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்ற மாதிரி பரம் துஷ்டா நிவர்த்ததே is possible for us. அது நமக்கு சாத்தியம். Like the materialistic people, many of them, they realize after many years of smoking, oh, I'm getting cancer, it's very bad, I'm losing so much money, so much health, is so much spoiling my family, so better I give up. He decide, but he can't give it up. பௌதிகவாதிகள் பல வருஷம் வந்து புகைப்பிடித்தலுக்கு வந்து அடிமையாகி அப்புறம் இறுதியில் வந்து அதால் வந்து புற்றுநோய் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு அதை அப்போ வந்து அவங்க உணர்றாங்க, இது எவ்வளோ வந்து கொடூரமானது, இது நான் இந்த புகைப்பழக்கத்தினால வந்து நான் எவ்வளோ அடைஞ்சிருக்கேன், எவ்வளோ பணத்தை வந்து வீணடிச்சிருக்கேன், எவ்வளோ என் குடும்பம் வந்து இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, எல்லாமே அவர் உணர்றார். இருந்தாலுமே அவரால் அதை விட முடியறதில்லை. But devotee, one comes to Krishna conscious, then he start hear from devotees, read Bhagavad Gita, understand what is the goal of life, who is Krishna, then he chants Hare Krishna, follow the process, then he can just very easily give up all these bad habits. ஆனால் பக்தர்களோட மற்ற பக்தர்களோட சங்கத்தினால வந்து அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுடைய பக்தர்களோட சங்கத்தின் காரணத்தினால அவங்க படிப்படியாக எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப சுலபமாகவே இது போன்ற எல்லா தீய பழக்கத்தையும் கைவிடுறாங்க. ஸோ திஸ் enjoying spirit, that some or other we have to give it up. We have to remember again that the Krishna is the only enjoyer. Only whatever we do, anything we do, should be for the pleasure of Krishna. இந்த அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணத்தை எப்படியாவது நம்ம கைவிட்டே தான் தீரணும். மீண்டும் 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 நம்ம வந்து நினைவிற்கொள்ளணும், கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர், அவருடைய இன்பத்துக்கு தான் எல்லாமே செய்யப்படணுன்ற விஷயத்தை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கொள்ளணும். ஸோ even in the name of spiritual, we should not expect any enjoyment. Today is very nice prasadam, so let me get more quantity, more enjoy, like that enjoying spirit for ourselves, that should be given up. ஆன்மீகத்திலையும் கூட இந்த அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணத்தை நம்ம கைவிடணும். இன்னைக்கு வந்து நல்ல விழா இருக்குது, இன்னைக்கு நல்ல பிரசாதம் கிடைக்கும், அந்த பிரசாதத்தை வந்து நம்ம வந்து சுவைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கூட அந்த அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணத்தை நம்ம கைவிடணும். ஸோ that kind of spiritual activity also always gives some kind of happiness, but that's not really the spiritual happiness by serving Krishna, by surrendering to Krishna. இது போன்ற ஆன்மீக செயல்கள் சில மகிழ்ச்சியை வந்து கொடுக்கலாம், ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறது அப்படின்ற அந்த ஆனந்தத்தை போல இது கிடையாது. So that is very important point to understand, that in the name of spiritual we may get some kind of happiness, we may enjoy it, but that doesn't mean it's always spiritual. நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சில நேரங்களில் ஆன்மீகம்ன்ற பேரில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில இன்பங்கள் வந்து அது உண்மையான ஆன்மீக இன்பமாக இருக்கிறதில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Therefore, Raghunath Das Goswami and all the great Goswamis and other acharyas, they completely renounce this material life. அதனால தான் இங்கே ரகுநாதாச கோஸ்வாமி மாதிரி எல்லா கோஸ்வாமிகளும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை வந்து துறக்கிறாங்க. So I stop here.